一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Taiwan is taking action to protect the existence of the Hakka language in the country. Older Hakka people in Taiwan are known for having a distinctive accent. But younger Hakka people have mostly lost the ability to speak their language, and the unique accent is also slipping away. In early 2018, the government announced the Hakka Basic Act, which would make Hakka a national language of Taiwan. It has already become more and more widespread on TV, the radio, public transit, and other public spaces. Yo, what's up? It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我阿斌哥利友。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Lin。我跟你讲，朋友都问我是不是客语比较好啊？我跟你讲，听力我真的进步很多哦，真的。而且有的时候我还听得出来客家人在讲华语的时候，我知道他是客家人。所以你有听出我的客家腔吗？有个腔嘛，有的时候会有一些腔调。因为每一种语言都有它的一些特殊的母音的发音啊，像客家话里头的花叫做伐，所以老一辈的这个寿婆爸们他们就会讲越冷越开发。对，然后还有像这个东西啊，饭菜很香，因为客家话叫香，所以他们就很香。那个很特别的发音就会出现了。其实我们不是在嘲笑语言，但是我们在研究这语言它的流变，所以就会形成很多不同的一些讲法。没错，很有特色啊。对啊，而且客语自己本身就有分很多个腔调了。没错，在台湾主要有5大腔调。对，这是一个口诀，叫做四海西会太平安。对，没错。然后我们最常教的就是四县为主。四县腔呢，主要就是在桃竹苗地区，还有高雄美浓、屏东地区啊。像高雄美浓、屏东他们就是南四县。了解。然后再来，也很多人讲的是海陆腔。没错，就是在桃园、新竹还有花莲地区。那再来呢，就是大埔腔，大埔腔就是苗栗卓兰啦，还有台中的东势那一带。那再来饶平腔呢，他们的使用人数会比较分散一点，在桃竹苗地区都有。最后一个是诏安腔，诏安腔主要就是在云林的伦贝、二伦、西螺那个地方了。了解。在2018年的时候呢，客家基本法就明定客家话为国家语言之一。好，那我们就来教几个单字喽，包括客家话怎么说？客家话。客家话 That is exactly what we're teaching you. Hakka, the language. And then there are a couple of accents. 有四县腔。西烟腔。西烟腔 And then there's also 海陆腔。海陆腔。海陆腔 Okay, that's another popular accent. And we hope you learn a little bit more Hakka every time you tune in. That does it for today's talk about Hakka. 什么Hakka？汉字say张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.